mami chewe papa mami cheo emra program ya tundin say Hour of Hope Marriage broadcast da meka bra maba mo nchen no say this program ye program bia yame ahira so. Number 1 we share so amane ho. 2 we share so amane ma ne ma eyewo awro hwe me na wotie me ene me nso a me ne kasa a kire wo no yame ahira this program we so amane ho amanye efi se onu yame onimpe face orange obeba bon samson nimpe face orange ne blebe kwa wieye olinye ni pe bia ndada ne bio entinani abre dendende entinyame nimisa no sorry nchobaba no onmakwa hu bebre na rekasa kire ne ma na ne kwan bebebe no ba ko ne yen efisi amaye ho kwan so no nyame emfa yen so na onkasa kire adasama nipa ananema intubedi adanse se free se yaba wonchen no anye kra yamenam akwan ba ku mini bi so eden sesan ya bi ede abra wabra ba mu ode abaka de owo no ho na waye ni minyam hye bebere amonu awurade bio nso this program will trimupo mienu Hour of Hope Marriage broadcast ekue etimpo mienu pe ene yewo esan se nyame orenche na waba abafa ne manti na waka no wo Matthew 24 verse 44 say yensiesie yenwunsie efiste da me ne wo yensusu so na awurade obaba no onumu pe na waba enti no we are dedicated this programming in 2 ways or 2 things. We are dedicated this programming for 2 important things be. Number 1, and say ya baba wo nchen wo ufie wo ka mu wo fuo mu ba bibiala obetapien no bo hwe bia no ya baba wo nchen ewo ho ye nu asu nyame asem a enkwa ewo mu nyame asem wa fa efie asetena nyame asem wa ka awade asem ya baba wo nchen ni atoto adwen ama yehu kwan ya befa so a ye ne ye yire ne ye ma ene ye kunu ne ye fiefo ye betena asomdwe mu na ye yenhyira ewo mu anu nti na every week bia no ne ya ba wo nchen timpo ba kon no yare yesa no na se yedidi siesie o yenso ye siesie ye ho ye da hwen wade. Number 2 ye ba hwa kunafo ene ajanka emobro wafo won na nka mote senyen omutumu kɔ etumu ba na nsombilibi nti omodidi dem they need these people awurade ba fa yen so na yaboa won kakra ye share this program na say 2009 in fact ye simple ye ndama ye dey ye top up sometimes enye sika nkwa na eye mwa de mobi obi wosi a wanu masam keke opedalations bi faha man faha keke onya tinina ye mwa no bi free 2009 dibesi this year menuro kase ewo social media nyame afa yen so ayade bebere ewo nkofo bebere abrabamu na egitum se odisiesie wonso ama ne ho amado beyi ne ho adi no ye yinala yanyira ya yono yame ne dia no ne akwatena afebo entisi yakase yame ahira this program so a yanka no kwa yer kanu wo de yahu de yate ene pempenso a ewade dinya beduro. Finally,
yɛre ka kyerɛw sɛ abibiara oba pɛsɛ wobɔhwɛ yɛn video biara no na watie messages biara no ɛyɛ tape hour of hope marriage broadcast o tape hour of hope wa wonyɛ hyɛ asɛ sɛ wo tape hour HOUR na wode OF elba no apɛ bon sɛ hours bebree abegu phone screen no so kwaso tape wobɛduru marriage pɛ wobɛhu sɛ broadcasting so tape ono pick ono ɛyɛ hour of hope marriage broadcast pick ono na so pick ono a ye videos biala ye de akogu mframa mu wɔ social media no wobɛhu ni hina na ahwɛ no mako de hia yɛ kɛse pa ye hyia mu no na ye bɔ mpo sɛ bibia mɛba wo nkyɛn no mɛma waso nte pa ne sɛ o tape na sa ro hwɛ a mesrɛ wa hwɛ wie obi wo se ya oba tape wo hwɛ kakra na wayi afiri hɔ na o ya de foforo eba sa wo hwere wo nhyira bebree because eto de bia bibia hyase uhunu wonwan but awieye no na pontias sentia ode ye saade no ode kan sa asem no na adadi enti bibia na hyase na awieye yade ehia enti se o tape hour of hope marriage broadcast na wuyi wo videos ni bi na wutie wo message ya yes to ina ne say hwe wie na bia na asɛm a ɛbɛgye wo nkwa no de oba prepare wa adwene wa koma de obesiesie wa awade de obesiesie wo ne wo ma na ɔde asomdwe abrɛ wo no ebia na ɛwa wieye wo so no wanhwɛ wie to bɛde ne wanya saa mfasoe nti ɛyɛ a hwɛ wie na ɛbɛboa wo finally wo hwɛ wie a ɛyɛ subscribe wo hwɛ wie a ɛyɛ subscribe wate wo subscribe a ɛbɛboa yɛn because subscription no yade a ehia yɛn papa de nti a ehia yɛn nyina ne sɛ yɛpɛsɛ yɛfo adamfo yɛpɛsɛ yɛfo adamfo ama bibiala yɛde message bɛtum bia no atumi aletew ma wani aba on so sɛ madam fufuwe omo de bibi abetum ama me ama watumi akɔ state akɔhwɛ wa abra woromble ba subscribe wa nya de obenya yɛn permanently ti sɛ wabie wo data na onenam YouTube or social media awefrum ani adrop ba kwa amom eno na mboa yɛpɛsɛ yɛnyaw permanent na yɛfa damfo permanent so that watumi aboa yɛn yɛso yɛtumi aboa wo amankakra yɛaboaboa yɛn ho saa de akopie awurade ahengua nenem ɛne ne kingdom no ɛno nti ɛna yɛba wo nkyɛn biara ne yɛka to sɛ wohwɛ wie a subscribe wo subscribe a ɛnde ne yɛ adamfo yɛn wi a ewiase si nyansa yi a yɛte asase so there is more messages here ɛwɔ hɔ a ɛbɛba wo nkyɛn yɛbɛpɛ sɛ wobɛnya bi atie na wahwɛ ɛno nti so wa subscribe a wobɛyɛ den na monsaka subscribe ma yɛn awurade bɛhyira bebree yɛmbɔ mpa yɛ afi yɛnhyɛ adwuma di nase awurade a bɔ so ne asase tumi nyinaa awura wɔhombɔbro nti yɛda bia ne yɛasɔre wɔhombɔbro nti yɛbɔ ne nyinaa akyi yɛda ne yɛasɔre yɛbɔ ne nyinaa akyi yɛdidi no yɛdware yɛbɔ ne nyinaa akyi yɛyɛ ade a kyɛ sɛ woyɛ ade a wonyame wopɛ ɛwɔ yɛabrabɔ mu ɛnɛ nso bio wakoa evangelist intonation ɔne ne hour of hope marriage broadcast ekuwe yi yɛaba wo nkyɛn sɛnea daa yɛyɛ no yɛrentumi nkasa wabra yɛnto nsa mfrɛ nti yɛrekasa di a ɛsɛ yɛto nsa frɛ nti mpempem bo afɔ awurade baka mo ho bɛtena makondwa so na mentena wo srɛ so mentena wo nan so awurade kasa fa me mu awurade kasa fa me mu na ɔma atiefoɔ yɛnso yɛnte wo ne deɛ no yura ahoɔ te wo ne a
n'ani atumi agye de wanu no so ba wiase to woni a watumi atwe chance no me yankonam de oyale te woni a wanya yarsa e won kran hyansem ne mu awade a awodwo atete na molusu woni da so a eri yaguo te woni a wonam ye ne so wonne so akan wa bomu biu wa hyira won asne kane no de omanga na show nso papa if there's no Ghana mini ho na meden enfa metna te Ghana adam akoma pon so pa timi de omanga na show nsa omampeni Mahama omampeni Nana Kufuor omampeni Nanado no omampeni Kufuor omampeni JJ Lawrence and then on vice presidents or ministers, the current ones and the past ones. Omuyina showing sa anyanfo MPs and the ministers in assemblymen are the besi timamufo a yeso so ye ka ho na omanga na ye Ghana. Me di obi ale showing sa odoman kuma de beye musuo de beye ntokwa de beye dwane etutuo sikantuo yewu apani hina etugu ne mpa gbo ina ne se sane ye won se wiase na oda so ala konkon ho a onfra ma wa wia unsuo ene wa hontoso nsa no eridi hene ewo yensu masasum dwenso entena yemu me yenhunu nyemfa mbobla position beba mpa gbo ni ma de se de ni Yesu de munti amen. United couples, united family, and the united people, united nation. Enkofo a yadwunu bom, yedidi bom, ye won bibia baako e produce omanya asomdwe wom na honto wom awalofo a me kire belma ne oba wodunu bom edidi bom eye bibia bom omu produce emofra asomdwe ahyemu ma emofra omoye biako impo se mame na papa mu ne wompo a there's nothing problem a o mefesi wabla mame papa eni ho eye topic bi a abemfo dwono ho ena mo de to mframamu a wako Anthony mesuma hunu a mere kan kakra a che yen ho united couples, united family, and the united people, united nation or country. Last week en ye share into the part 2 animo no abemfo me hunu say ye kan Psalm 133 verse 1 edukwese 3 no a or can be before the Holy Spirit. The oil represent the Holy Spirit. Until we are there nam David so I can say hwefa ayefe ene ahomka ayese enuano ba kan bom atena faako na etise Aaron abodusemu ngo a erihwie agu aforebochia enemu sa oye no ejina wo ema Holy Spirit entisi ye kan bomu a there is a power and the Holy Spirit. Last week yehuni uko ya in account mu a so what tape Hour of Hope Marriage broadcast no a ya name no united couple, united family, and the united people, united nation or country. Part 1 at the ho katape na hwe na nsemo nyame fa yen so na kan last week no ubehunu obete na obeye nhira enne beye part 2 if you say part 2 animo no abemfo eputu questions miensa bi say
se ye de biakoye ye adwuma mfaso ben ene yebenya ewom se yamfa biakoye anye adwuma ne yetiti ye mu gye no kwanten kora eno so ohaw ben ene yensa beka finally enoma makumaku numu a ya tamfo ditia biakoye enoma benya eno na patu numu no yaba fabre kakra ne aka ni hina ye de akyerɛkyerɛ ye ho yenya bɔ mpa ye awien de ne ya kai wo last week emu nsam kakra no afi ye bewura mu state ne ye hunu de nyame wode man wo this week nso ama etimi wie wɔ na next week me ba wo nkyɛn no na se foforo nso ana me de bla wo patu numu no abemfo emanye key test ewo Galatians chapter 6 Galatians chapter 6 verse number 10 Galatians chapter 6 verse number 10 dia osini inti ya wabre a efetai momma ya ni nipa hina entina yanye nipa hina ye enti bra me ne wo ya wa somdwe ya wa fanwudi ya ni nipa hina ntina e wa somdwe mu. It's very interesting. It's very interesting. Ne nto aso ni enkanka hon a waye gidi no fiefo ya ni nipa hina ntina somdwe mu enkanka ufiefo Sauro fanu wo awade kwanso a nipa hina no eye o maame no papa abusua ufiri mu no ono omontena asomdwe mu community a utimu no ono omontena asomdwe mu afi oman ya utimu no ono omontena asomdwe mu enkanka ufiefo no de eyo wo kunu ene wo yere ene wo ma. It's very important. Bebre na wo ho a ye di obuo mapa adema outsiders people, but inside people for no inside people make sure the wife, husband and children no ye treat one say ade bi nyame mpe o se bla ye wa asomdwe no ye ne nipa yina ntina enkanka ye fiefo so ofan wo country like Omangana bla ye wa asomdwe. Yes, sometimes akwanhia bi si, sometimes ye tinsem bi ye na ye asefem enum be yi he asomdwe nim firi wakura eye temptation eno no ye fan say ye nsohwe ye wo wiase nko ade bibia betumi asi ina brabo mu enum be yi asomdwe nim firi ho nti eno no enye wo eno no enye ade ya wayi asomdwe nti o say bra ye Ghana fuwe ye ne other countries ya twa hu nyina ahia no ye ne won tena asomdwe mu we ko direct adema Mr. President, our excellency Nana Akufo-Addo currently osiso as a president as a Ghana man penino no ministers this appeal no ekoma nyame se bra wo ye president ya wo ti akwamwa so Ghana akwamwa so a wo hwa Ghana so no wone other countries ya twa hu nyina ahia no penifo ono omontena asomdwe mu na enkanka ufiefo no afi na orotwo aba ufie eye Ghana wone Ghana mmano so ntena asomdwe mu no discrimination, no condemnation, no enkanka ufiefo nti oman ena ya fa for now ti enkanka oman Ghana timamufo. You should forget we ya ntwa mame we yit mame eno dey forget it. I like the action bia we ya during
this year 2020 BES or WASI exams no man kan sa Western region school baako emu mofra ye kese tia o ye nyina ye papa His Excellency Nana Akufo-Addo ma G for no ye GS ya Ghana Education Service to mo twa ne say GS no problem no so better as here omo peni for babonten e de hihye be se num bi e begu o ma samofra no ade achi ya o babonten ka say olumbu GS for ya Ghana Education Service mpemfo no umbu wanimtia na mom o asotwunu ye numu a ba kon de ye woresebe omo kan say mama ye ntwere won exams no eno no wo stre mpenifo no say ye ma omo ntwere amadachi won school ntwaso no omo ya bodin kata ade yakọ woni ni peyin na transumdie mo no ebi no and GS mpemfo so ti ase ye nsa even though of my aswoden nanso uhu omobo na wakai won say omo ye mofra ye ni peyin na transumdie mo no ase no sometimes ye bafum ye fomu a muhuru kwa mafaso a omo ne ye begiri na ye papa enti Paul na futu nsem no bla ye tiasi na asomdwe ewo ho nkaka no ye ne nipa yina ntena asomdwe mu enkanka ye fiefo means ma kirem na ya mo konkon be kostola a kiremu a kirewo na wati ase tasia etosuma ne mienu ewo part 2 numu no enu nie John chapter 3 verse 16 John chapter 3 verse number 16 Yesu ne papa aye fan se Yankopon no ono anso ka asem bi ewo John chapter 3 verse number 16 nia osini o say na sabi Onyankopon do wiase nie se odene ba owo no kro no maaye na obiala ogidie no anyira na wanya nkwa sania obade Nyankopon do wiase nie odene ba owo no ba kono bema na obiala obegie de no iya de obeyira na mum obenya nkwa ampanampa sa baba kono obai sa baba kono obai what can John chapter 1 verse 29 no John the Baptist ediwa dance say ade a chie no a ono John the Baptist o solid free nimpa so na olupie akututu ne se olupie akwasem ka no ohun se Yesu ba na o kan se Yankopon agoma ba kono a wada nipa orbe wiase boni nyina akọ enunie tiame ma yawo no through Virgin Mary open the story about Christ Jesus birth. What can Matthew chapter 1 here verse number 18 one shall say free wa the best in the year everything about Jesus Christ now wo Nyankopon de baba kope menewo ya hwe ase ya papa Adam ni ya mame Hawa ahwe ya afeti yenti no Yesu emaneba because what can Romans chapter number 6 verse 23 no or say boni akatua ni owuo Nyankopon adomo achede no emada nkwa no yenya firi ne ba Jesus Christ Adam ene Hawa wo ahwe ase ne de owuo ebrenye tiame anum yam no yelusui what can Romans chapter 3
verse 23 no a ɔka no wɔpefe sɛ nyame anum yam a den abɔyɛ nyame anum yam no abɔyɛ yɛ nyinaa yɛ bɔne nyame anum yam no abɔyɛ kwa sɛ ɛna ka yɛ ɛfiri sɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne na Yankopɔn anum yam abɔ wɔn bɔne a yɛ papa yɛ nti nyame anum yam nyinaa abɔyɛ enso nyame no dɔ ɔwɔ ma yɛ nti no ɔma ne ba Yesu bae ɛbɛ sɔre yɛn back mɛnnɛ yɛyɛ ne ba nti ɔdwene ma yɛn ɔkasa ma yɛn na odi ma yɛn wɔkan Jeremiah 29 verse 11 no a Awurade sɛ ne ma ne yɛn nti ɔdwene yɛn ho na yɛ adwene bɔne bia na mmom adwene papa sɛnea ɛbɛyɛ a yɛkra ɛbɛsi yie yɛbɛnya awieyɛ papa ɛyɛ true Jesus Christ ɛna ɔsan so bɛdwanye yɛne Awurade ntam a Nyankopɔn no back bio wei sɛ nyinaa yɛ adwuma true ɔdɔ adi nkabomba enti our world leaders mama yɛn dodo yɛn ho na ɔdɔ ɛkata mfomso bebree so Peter ɛna ɔka yɛ First Peter chapter number 4 yɛnti asɛm a ɔka ɛwɔ hɔ na ɛyɛ dɛ First Peter chapter number 4 verse 7 and 8 I say First Peter chapter number 4 7 and 8 nanso ade nyinaa wieye abɛn enti momma mo adwene mu ente na mu aninda hɔ emma mpaebɔ 7 no de ɔka no ade nyinaa wieye abɛn enti mene wo yadwene no a yɛde dwene no yɛma mu nda hɔ pafan ɛno nti na Paul kan wɔ Philippians chapter 2 verse 5 sɛ yɛma Christ adwene no bi ɛntena yɛ mu enti Peter nso le yɛ appeal sɛ ade nyinaa wieye abɛn it seems everything in this world is now an end na wieye abɛn enti yɛma yɛ adwene no a ɛda yɛ tirim no ɛne no nte yɛte sɛ apart from ani wei sei no yɛwɔ ani baako nso yɛ tirim a yɛde dwen Peter sɛ ɛnyɛ papa ne yɛnwɛn ɛwɔ mpaebɔ mu verse 8 na ne titiri no most importantly okay English no a most importantly ne titiri no ɛyɛ me de papa na ne titiri no momfa ɔdɔ a emu yɛ den ndodɔ mo ho efiri sɛ ɔdɔ kɛta bɔne pii so ɛno na meken because of love Awurade nyame ɛma ne ba Yesu bae because of the stubbornness student arrogant student ahobasha yɛde hyɛ ɔmampani because of love ɔmampani si no GS mpanyinfoɔ mebubu wɔn na memfa mo ano nso ensi baabi bɔne na mmomɔfrɛ yɛmaa nti asotwe nso yɛ num a baako ne deɛ medi metumi no as a president ɛde yɛ afiri hɔ ɛne sɛ moka sɛ mama mmɔfra no ntwerɛ exams mesrɛ mo a momma mo ntwerɛ na munya abodin krataa fɛn sɛ certificate ama so sukuru ntuaso no matumi akɔ because of love covered the multitude of sin. The deep or the greatest love covered the multitude of sin. Yes, your transas son quandia, Yanu be yika at the Mayan,
eblibi yetra asase so nko ade ye be ya petrol do yetra asase so nko ade mento ase papa baba but ye ba you should treat that particular case in love shawrade in your dog kwanso an yetia anka ni wiase oni ha na awrade nsuma ensoma the stars and the moon sun all these three greatest things go offer what are the world what the one what the new baby I am from betina do president I am from betina do chief I am from betina your evangelist eduma you don't baby because of odo ya boni na echi awia wo ho ya boni na echi instruma wo ho anadwe na mo apiepie na mo ama ya light na bosome so abaka ho no fear ewia se fefefe ade achi a na osram na nkasa no owia no eno so ama ne han bone be ne yen nkyere awurade pato ase mi yodo aja nti uguswala all time no uguswala onson me na wodi abusuma chi na di na medol me pawasem tomato nsu amon memu aduan mu adi dada it is love which God himself have for you and I. The word is now moving enya me no ya papa enti amampanifo anyamfo leaders omo wiase mu yenso temamufo no you should do our things in love yenfo do mapanye adwuma tesia edi awie ya ye kan wie a afi ni ye ba hwe the benefit from the unity ye wie ya hwe the disaster or the problem also from the disunity and ye wie ya hwe the 5 enemies of unity ni yakon ni yakon John chapter 17 Yesu nwankasa opiem nankasa eka sembi nyanna pese yehwe owu ya obekwa no sei enokan no John 17 atifia sam sei Kristo bompa ye ma ne ho sanso bompa ye ema ne suafo na obompa ye so ema the whole generation. So this particular text here is called the Christ prayer, the Lord prayer, and then I had no back on the it is a request. As you Franca said, Master Chempabo, and no your disciples prayer. The Lord prayer Nankasano Hano Bompaye at the man home, while Bompaye at the Amunasuafo, while Bompaye said the man, the Suafo Nechi, one ebaba ebedinechi. But for now, no yentie dia or bomma, one ebabachri, and yes, Suafo. Into John chapter 17, verse 20. The book we see 24. For pen and paper tray. Utiemi wi a afina wa sha sese wo kan maku wo fi. Verse 20 the osini. Na enye yenum inkutonti na mresre na hon a wonam hon asem so begemi edi ensontia. Entina Yesu elekasa che ne papa se sampa ya mrigbe nsam a mrekeka wo mu no enye asuafo no nko a na mu hon a ombeje asuafo asem adi a omabaka ho asere disciples no won so oyi edi entia adi asem a verse 21 say hon hina ya won baako. This is prayer. Na Yesu
oroba kire ne papa so onye manyen asuafo won baba ti se me ya sisi ya no mabeka ho no Yesu bompa ye to won se ye won baako condemn the differences me na me ya master me na mabo degree me na me ye chief me na land ye me dia me na adwuma me ye ne kese o se mani na mfiri ho na mum ye won baako. It's very interesting. Ye won baako. Sadi ya wo agya uwo me mu na me wo wu mu se won so enye baako wo hene mu na wiase agye hon nsɛm adi. Yesu ne mpa abo no awurade me papa sania wogya me kwan firi soro ba asase a umpo me uwo me mu me nso me wo mu papa ye won baako. Jesus appealed his father to be united, the disciples and you and I. Unity. Papa ye won baako. Sania me ba asase so otimi mu me so metu mu ye di dwuma no ma won so enye baako amawiasefo nyina age won sema aden adi. Unity is a great game and important. So di agrebedu no bedu dokonkwa. Verse 22. Na me de anumyam a wode ama me no mama hon se wanya baako. Anumyam a wode ama me no me de bema won se wanya baako sadia ye baako no enti anumyam biala a wo awurade wode ama me bia no papa wode ama me bia no meje mu wode ama won se wanya baako e wasase so. Verse 23. Me wo homu na uwo me mu na wawie peye buyakoye mu na wiase ahu won se wona osuma me na odo ho sadia odo me no so. Me wo wo awurade mu oso wo me mu mayentra wo mu no ondo do wo ho mako amawiase nyina hu se me no wo na yasoma wo. 24. Agya hon a wodi hon ama me no me pese faako a me wo no won so beba ho abeka me ho na wahunu anumyam a owo mame no efise odomi ansa na wo hye ewiase ase. Yesu ni pa boni agya won wa wode ahya mensa mahwe mu mogya gu won so amagye wo mo no me pese faako a wode mrekọ no on baba hobi ni nyina ya baako no mo hunu odo ne anumyam a owo mame ansana obobo wiase. These are the prayer Yesu boy edema the followers, his disciples and you and I later you have account. United couple, united family, united people, united nation. So for penny mambisa woni wasorma omo ye baako a woni wasompanifo biakoye ewo ho a enne ye nyina ye surosuro ye ho si ye kasa hwasoro no anhwa efom a obato amunam cause biakoye no ni ho
biako ye ni ho ya ye ye ho selections weyi ndome ene edibu oman ye de nyame adwuma enti ama ya ye tontowa bibia na pia yempe ne ye kwohwe ase biako ye ya de enwuhia unity is very important. That is why the theologians come out with this message that united we stand, divided we fall. In kabumfo bekoso atena ho da ayen wasomdwe empapamufo obohwehwe ase oba kan oba gana mamu a yewo asantefo kasa na se akan abebuo bi se praye wohwei woyi baako a ebu, and it is true ebribe atwamu no me try se be na mu bo no me hwe me yi praye baako pe me sa we ya me de ye na abu na me kan hina bu mu no baako ntumi me de mienu ba no me koa no a na abere baako po no wa ebu ye se nkabomfo won wa adwene ye baako wakoma ye baako wano kwa benkro you Safwe, no one can overcome them. No one. But those who divided their ways. Omo follow da. Antichrist ebompaye. Some papa. Mereba wunchen yo. Na hon wa wa ma nsaka wo mo no ye won ba ko. Siesie won e wo be akoye mu. Estamwa oman biala ese onyini e wo be akoye mu. Unity is very important. If you want to be a winner, if you want to be a giant person in this world, use unity as a tool in your life. No one can stand on your face. Obi anu unity. Adia Yesu didi nkunim no eye unity. One ne papa communicate da. Okodu baby ne papa etoje no kakra. Papa toje no. Papa Yesu wanya hanta ne dwe se o agya wo yetu no dodo. Akompa ko me amaye made. Yesu anka bi. Opege ne tu so wanhu ne papa pe. Ohwa na Ogration papa fast eja papa adentina wa pa me bone ba na maye ni papa say me mpa o me so ahwe say woda soala e wa homdase no a woda soala kai me a tinya me mabofo ba kope e ba ye no be bua no e wo mpa bo no that day mfifre no a efi Yesu mu ba ye no eye moja gasamani amanuhunumu aka Yesu nko a physically esofo ina aduano ko spiritually opede ni tie ne papa nso ni wo why father why I didn't know what power me I just know me beno me mpamo I will not forgive I will not reject you or forsake you. No, I still follow you. I'm with you always to the time you will win the battle, the world from the Satan hand. Minjawa jankada. Jampanampa Papa Yankopon boya bua ni ba Yesu. Ene na enne ya somdue. Unity. Tie de Yesu ne papa nankasa kan e wo James.
James mifiwa pe afina mfasodi a yebenya no nkabo mu no afina meneka chiro James woma no etre ye baako eyefe na yentie dia Paul Troye James chapter 1 verse 5 mekan akwesi 8 tie de nyame nam Paul so ekan ye efa mpapamu o say na se eka mumu bi nyansa a manum bisa onyankopon a ọma nipa hina ade kwa na ahorahora ti se nkasa ho enimu aka onyansa wo besua wo ma buku aka nyansa wo ba kasa aka nyansa wo ba ware a enye baabia na obekọ eyem kotodwe na wakasa kire wade se papa boa me minim kasa boa me minim woma musua de anuhu boa me enye duro it is in the Bible that if someone or somebody need a wisdom and knowledge, that person should ask his maker, what is God. Ombise yame odeba mo free of charge. Onka no achi se asumasi ne kakabin na achi me na mema no nimidi yo onka nche obi a yenim yame ode ade ma onka menim no enya sum papa bi na me evangelist me de sum no me bonne so Paul kan say boni hina hene eyo no na no wawu ko ne breast no kan ye na me ye champion boni hina mpanifo ye me enso not a single day yawade ayi miamada impomutu andwa no koto musomu mpo a no anya me ne wadi nkan ho no wa save me on kancho obi ada intima put my trust in him. What can Maker chapter 5:7 or 7:5 or say it is a curse for a man who put his trust in a human being. Eya nome emadesiani a ode ne yure be hye nipa mu ma me ade ntina ode oyura hye nipa mu why eno ho ochino ne wo for yure hye awade mu wa wade be ye papa you were ni free o ma me papa wankere eno abusua pani no for yure hye nyame mu any sinto biala abu ablabom bia no de obetumi affect ne foforo eye awade enti James ena aka yemu bi nyansa aka yemu bi problem bia nyama ne sun fra awade ode be money free of charge kamen wa ha say mame papa am show nkran ewa awade mu se fa ho to awade so na wa blabo enye sedia wetino verse 6 tie condition e wo ho tie condition e wo ho na gidie mu you see gidie mu na mano imbisa ma gidie mu ask whatever you need or want from your papa which is God in faith gidie mu na on jibri biala ho chim man jibri bia ho chim abompa ya wie no afie na miam nsabaka ti miam paase a ye awurade obeya osan jibri bia ho chim adentia efri se dia ogi chim no ti se epo asoachi a emframa robo no ridi akwaniaba obiala ogi bibiala ho chim ose uti se po asoachi amfama bo na odinachi ode no kwa right ya na okọ left ya na okọ verse 7 na mmasa onipa no ensusu se obenya ruade ho biribi
Mami ubisa da onsanka simply because wadwun no ye mienu. Enti mpa ya mabɔ ma mu kunu a oyare nti awurade obetie ani a nti ona ba kusi aso dem mu kyese ya me fie na ba kusi si bonsam fie ye nenam ena nipa bebre putu on trust e dia awura sticker e dia awura dia Florida water ne ene tax ye de yensa. Why put your trust in God? Catch and say me banwa wanya stomach osano awurade mirihire nsu we siesu odi mu onom amanenko wala unya gide na se oka awurade that led from the heaven no oba penetrate ni nsa no e de ahye nsu no mu oba nom ya pe we ya na yesa gidi oswan dia count yourself out from the benefit. Ulinyada verse 8. Asi onipa a na dwene ye no ntanta tutu no ohihim na kwan hinala. Obiala na dwen eye mienu. Na dwen ye mienu bia no na kwan so ye mienu. Ohihim na kwan. Business yam ya ebe ye mponi. Loan no maka jimpu yam ne be ye enwa ebe ye mponi. Enye yi oboboka kasam papa ma ho unity akere all this divided mandate okum ni hina na obedte ho yenim awurade o yakase nimnu a yenim de waye ono ma ekwan be da pomu a ne mafa mu. It's time I am appealing to the world leaders and the countries leaders. I am appealing to them. They should use unity as their tools to move the world forward. Monkambom, all the president, Monkambom, amanaman, empenufuina, Monkambom, na monjunu wiase awadi obeshiramo. Nani coronavirus ba ye omampeni His Excellency Nana Akufo-Addo, you should this test we say. Aye, Second Chronicles. You see 7:14 or 14 verse 7. Or say, Memanya wabo midi ewo wonso. Atu won firi won akwambone so. Na wo sun frami a me so mete solo na metie won na maye won bisade ade ama won tie memanya nyame abo won din eye Second Chronicles chapter 7 verse 14. This test, our His Excellency Nana Akufo-Addo during the COVID-19, or declare fasting and prayer at the man Ghana. This test no jina so. Now lack the test. A powerful test. Na say, me my wo bom mi din wo won so no bre wo ho ase. Bre wo ho ase na wo bom paye wo hwehwe manim na wo sane firi ho akwambone so menso me firi osoro metie won na me de ho bone ache na masa ho asase no yade
This is a statement. Anyamano aka. Amam painful. I am talking to the country's leaders, which is president and the ministers. They are the leaders in this world. And found so ye Nigeria president. And found so ye Cameroon president. And found so ye America president. So ye Roman na Italy na one president. And found so ye Ghana president. Omina they are one classes. They are one class. When Juna Bio in say, we are president. In Crowa, we are seeing Nani Yamia, you won't say, one the dano, Namon fast from Jam Brow, man. I dare not talk. I dare no man so train. I dare no man Tim one say. Yaya Bakun, part 2 no Macaya, Yaya Bakun. In Christ, we are one. We are all one in Christ. In Cronidin Assasa, near war Nigeria, Ghana, Cote d'Ivoire, Liberia, and Onka, but here one. Enti, I need the so. Enti president for Moya Bakun. Ministers, MPs, and then in Kobatanua, or Motetin Kama, Yadi Riasa Shasha Wansa, Yadi Omana Shasha Wansano, they should work in unity. Ne Riasa Fan to my papa, Efla. Unity is a great thing. In terms like this, election year like this, ye hien kabom kasa. Ye hien kabom kasa. Unity. Ehia papa. Ti Yesu bo ho mpa ye seja ye wan baako. Sani amene wo ye baako no. Ama wiasefo nyina hu nsa mpa. Oti wo mu. However, what are the benefits which you and I have it when we use unity tools to do everything we have to do in our life? What are the benefits? I've been for Alistair a number makum and 9B and a numbi a young fasodia pa. See a debia queen ye soon ye juma. A no man can see a makuma 9 and a num. A no man makuma 9 and a num. And a woho. The benefit number 1. Unity brings peace. See de enkabom sunsun di dijuma e de asomdwe ba. E de asomdwe ba. E de asomdwe mapa e ba. Enkabom, the first thing I did eba samfaso eye peace. Obia le mfa bo bia mbo. Obia ene wo bekon. Ulinya bibi atisa. Ohun beto. Woda obeda. Awurade titiri obiala equal. Nti awurade da. Edu ni bleso be na adwuma no asore. Unity brings peace. Mame tu kunase enu kunu ya baako okunu ene wo yire ya baako mofra woni won papa wa menye baako. Unity enu tina nyame fa biako ye de toto ne ho kronkron
ɛho sɛ efia ɔmoyɛ baako na ɔmotena edi wɔn dwuma no ɛte sɛ me ho kronkron a tumi a ɛwɔ mu no ɛsɛ ho kronkron tumi wow nti ɔde Aaron enwo no a yɛde gu ne tiri so a ɛso no na abɔdwum agu ɛmu no ɔde toto ho that oil no represent the Holy Spirit and the Holy Spirit nso yɛn nim sɛ ɔwɔ tumi peace is the first thing amene wo yenya bra yɛde nkabom sunsun yɛde dwuma yɛriyi atim akam afiri hɔ o ɛnyɛ hwee so to maame so anto maame o menye bibi wɔ nukuro menye bibi mfama no efi sɛ ɔyɛ ɔma Ghana ni ɔyɛ Nigeria ni ɔyɛ Togo ni ɔyɛ nipa na ɔka yɛn ho muntwa road ma no unity we ya sa na ya aha de moto mam pa nti meye won kwan ni ye a design wo siesie wa kama dada wa no na wabu ani aguso ya bobo ala pa ya be kasaw unhu wonye ento horo nton na wiase nso no obiala hu hia enti na mpemfu abuba bi sɛ osum kwadu a na wasum brode sɛ usum kwadu a na wasum brode nso wa ebedu da bi na kwadu ni wo na brode wo ho ebedu bi na brode ni wo na kwadu wo ho mpemfu kuya nso buba bi sɛ de opra nam ho no de opra nam de ototo nam no nim sɛ ni ti baba da ne fufuo so no wadi a anka ototo ho yie no nim sɛ obu no obedi nti wanye ni later ne ayi ama no ɛho nyina yɛ mfunko a yandwene papa unity thinking brings peace in our life menua abusuapen nana yadi kuro bi ahye wo nsa mekasa kire wo nyame asam so na megina nyame asam so na megina nyame asam so de onye trotro ba ne yabunabomfi a okasa kire obiala efisa won so nsene nyame so sene ono no mpo na wama kwan po akatina wo don't forget Alexander the Great obonwini the whole world as a president akakabensam ne dwe mape ne timude when do 1 year kwampo not in kwatwa so the Alexander conquered the whole world but not himself that situation no manye bi unity nanka wa margin say mempower sem evangelist mekeka wansam basa na wabaye ma doye look at the ejebi a wudi aguma pampa so na hwefere bi a ma fere unity. I am appealing to political leaders politicians for mumu yenjai etim akam ne no do ye ho after okra 8 years na ye wodia eduru ho a ukọ waje sit ni wo foforo aba the only year wantumi anye no a wogya no no a obresu a ukoye no abatu aso anka wiase be fefefe nyame abonya wo wiase yentena ha yendidi ha ye hontwan wa ha ewuo ba ne yekọ yanka se yetantan ye ho de tamon sesi yewu ni yewu tamon sesi yewu ni yewu unity the first thing ede ba eye peace uba nam ho a ne ho tọ no were nam ho a ne ho tọ no wankasa nam ho kwa ho tọ unsuro hwe because you said did chire we emani bile na wo de undidi nchire umu obi a ho tọ no to obi salutu unity ade biara nyame se ye bia no eye papa Genesis chapter 1 verse 31 nyame ye wiase bibia wie no apofi wom koto wom abotena wom everything ono nyame tame baby din o say yeah
ade bi ma ye bia no eye papa. And when nyame ka say we ye papa, eye papa. Ose hwe fa eye fe say anuanom atena. Oh, sabusua ye mma baako. Eye fe eya kono nyame de compare in the Holy Spirit. Or they compare on nyame no ho say, yeah, this kind of living no. I say me bless you. Unity brings peace. Number 2, unity brings power. Or the to me at the mouth. In kabom jumadie to me and a actually. Or the to me mouth. Obiakasa papa we pa de yamfama no because onya nkuwa ondi. Oba kan enti woda na wada. Wanya peace no, afi wanya power. O ohene we pa de o papa we ya akwamdwa abada wo se ohene yamfama no. Ah, papa we pa de ye wa ma otumi. O kasa obia yedin. Cause ubu ade oduru nipa ho. Nti obia fellow. Enti bibi biala ahinta mpo no ebie so de ma. Power. Unity. Unity wa hunu sa no wodidi dwuma ema wonya tumi. Watamfo hu wo sin trase osuro efiri se orobo ala pa no oro chana de. Wanto ama no oro ye no kwan. Nti onu ahu a osin trase. Wodi agya bi agu na pampa so. Tontumi ngina wanim. Unity. Se nyame se one ye retwe tan yanke yembu no. Anke yembu no. Anakono abenu nu ho se oye sa but yela fom no na reche na de. Na oroma yankwan oroma yensu nti ye de ebu kase ma no de bia da no ye sengre na out se oye kokroko a odamufu a obi ani ho na ne se unity. Mame wahindie na awubo no so oye ba hema so oye chief wahindi na awubo no fa enuado fa buwate na rado beshira. Number 3, unity brings the third thing say victory. Victory. When you peace, when you power, every victory. But dinku ni meda. What is a wow ka say? I feel the minjina say antuma swaba. Impo kan. Yababa say why? Why? What's so? Ebi ne wo. Enti waba kokra mpo no na wada sola elidi ade. Unity. 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 Unity brings victory. Enkunumdie be ya wodia. Kunumdie be ya wodia. Unity. Number 4, unity brings good health and a long life. Wow. Omo good health. Cause on John na winya pressure. When tipo mo yemu nso se no ye batutu. Unhu bibiala na wonya wadwun se yeku. Why ye dan ye yeku atia o. E dan na waye. Why dan ka. Wonya hwe ya yenye ku ntia. Wo ye bibia na won expect se be yeku atia. Unity cancel all this ayem hwehwe no. Na unyini wo from yemu. Unity. United couple. United family. United people. United nation or country. If you live in unity, if you do everything, our things we have to do in this world, if you do it through unity. Unity brings these four greatest things. Number 1, peace. Number 2, power. Number 3, victory. Number 4, good health and long life.
umpe we na opede. And finally unity and more sika. Because when you are level hospital, we see come better no. You no command sumbiala. Unity. Bema when ye sika. A month for better wade. You be power sem. Enti ubi bia be ye phantom kama. One wade unity. Be akwe one would dia ordinam. Any do deba. Afi mebda ne le yasunti. Yen tem na yen ko this unity. What are the disunity? How for us? Disunity. And they are the pan of what the money. Number one, disunity. At the war and a deba. Disunity brings war. War, it is true. Ulu boom same. Ulu miami. Treatment of the mama no. Aya. Intimenso sumi ye nipa mu wabusunyam wondom ne me lay amusings. Have never been talk about. You and I should remember. Liberia. They see wo Charles Taylor ne do papemu mentemu wansi keke. Eba ye no o tenene Liberia outside down. Na ho that time no esofai nipa wuwi kunkum obasa de destiny mu ma me ne wo yepensa minister Mr. Minister yepensa Mr. President yepensa ade edu wo unua wo si da bi uru buni samaje osu I say Ken ni nua ebo Ken ebukunu bla mu nyina your opportunity say yan som nyame yan chade nyame yan di nyame ni ono de wan firi akoma pamu nya adun pamu antonton nyame enhira no ebu firi akoma pamu atontom nyame hira nyame hira no afi jealousy okunu pe nyame ka chire Ken say wo so bobodam amprampa obodam ulti to be found this no and tokwa na deba. This unity brings war in our countries, war in our families, war. But say okunu ne ayire ne yakun because ayire hu say de na ayire de ya no otieti ne found this so no otieti no wicked there. Anso fa no adwen na ntokwa si beble na ko prepare wo ho o makowie wadwo from wadwo court this unity omo dampa ba ko so enso wo ho nka wo ho omo nkasa enije bi ali ni awade mu awade begu this unity mon fante cha wo ho awade obehira wo Liberia yan kadi osi wo ho eno danchen so a yanhwe Samaria yanhwe Rwanda and Angola and other countries are bring to me body and to kwasisi wo all because of this unity quantum kure asetania mambu hwe country bi de president na so Amoso friends say Mugabe ma yede bulldozer ne matros ne kotu no later no nko anwu hwe president mua ya wro no nyina yigi ne merme na toto so ne yire na ne manina basa this unity hwe de deba me say dem sem ya me say dem sem ya me say yentu enwu nyina afo na yentena wa asomdwe mu yentena wo nkabomu yehu ye won se ye baako ensom ahantani ene achimini asanteni ene eweni na se not na for so ene de bonsam na yusu
no den ntokwa ba ye baako me patwa ne no me kan ye baako disunity ade ntokwa ba. Number 2, disunity also brings selfishness life. Selfish men kan sa e mo be ye personam kunya abusua de watena so ndoma de wafa ye kampo a wasi da bi enyamo de ayamyam de ye bebu nsemu ye betete wo sun mu ye bekun won de a disunity mentem wanse mea me nko amebo mabla won de odeba proudness afro kasa che pani biala fibia nyo wanu atre wanu nton kasa bahat because wosi obi ala ntumi ohwe bonsam na aya wosa efise ni sunu no anga odi abufuo eneba odi anebrebere eneba nti ade anya odi bia no no wale amnisensefo ene langard ne commandos matufo ne akakiri obi ya jinaba obi yere na woje no obi nukunu na woje no obi asase efisa wonne nya baako disunity ya do de bre yenie enviness hateless and jealousy we ni epa dabi number 3, disunity brings a negative attitude and condemn our God original plan. One lesson, disunity condemn and destroy it. Menenen kambo menenen tun sendidi minnim no eno ode bam papa mu enega na busua ayem papa mu sa papa mu abewura sori mu sofo ni group eda b eda a woni group basa enene ye ne ye station ye fight against themselves. FM station, TV stations, they are fighting against themselves. Se nusu bi emfiri aha mba pochi anye nusu papa. Nusu bi emfiri si mba anye nusu papa. Basa enene ye ne. Disunity brings negative attitude and condemn God's original plan. The oneness. Bakun ye no anya mede man ye no. Disunity abese no. Finally, disunity will affect you and I salvation. Will affect. So we diagra unkwambabo. If you say they are yet the agent, the leader of this character and behavior, your friend say, Aditian Sonoma, no nyabonsam. Isaiah chapter 14, verse 12. A canon wo ho. We ye den na oba asase so, ye bisa no. Aditian Sonoma, hanbofo. We ye den. Wo a obla bla manase. Oye den o kan woni timu se opese oforo tra urade na urade be ye na bofra nonu mom ketna urade na pampa so na sonson bia so to nti oye ku
oyeku ya mani huni hina eho empapemu ne fall by bonsam no de baye Isaiah kan wansem Isaiah chapter 14 verse 12 eye kan ho mi wanso na Ezekiel 28 verse 12 downwards at the scribe no say all the stones quality and the perfect stones and yamede ye that person at the chance from the morning star nyame anye a devil nyame ye perfect angel onu ankasa na opɛ sɛ obɛyɛ devil na odwene adwene fi di tia ne papa di tia ne yefo the third commander later obey enemy against God. The first commander in heaven is God. The second one is a Jesus Christ, the Son of God. The third one, and only Lucifer, at the chance from on not tonjumwa, what 10 number 17, and when it was in the moon. Yame ya no snoko, but any brebere, kwasi abuo, and nibere. Interfere and when ya be running no stress or ye cool. A ho any false politics no shares ye. A ho no shares ye. Will ye campaign say yen to abamon na bedi basho man so, basho busua so, basho adwuma so no enye bone. Leadership enye bone. But the corner of a so or the babano, and no ye bone no. Enti me menkasentia politics, but the dirty one and the mitia. Oh yes, sir, just say the person who back you spiritual no, Satan. Olokum ne pa ondwene ho. Enti oyeku awo soro. Revelation chapter number 14 verse 12. Kan wo ho. Kan wo ho pa. E komba solo makiel ne otwease no bonsam no na wantumi engina no wanya dible wo so eto no ba asase so to ba no ne first coup attack Adam ne Eve until you shoot force what can Genesis chapter 3 verse 1 and ba no a okowura abotan mu nti abotan no okasa ti se nipa oya spirit no bisa how I say nyame sisen o si duani hina mundi bia na how I say dabi na o si duani hina yendi bi but the si finfin no a eye papa ene bone hundia ma me yendi ade ye bedi bi no wa na ebewu ehwa na Lucifer o sisi ma lususuro dia ese mimini asase mi wa so ne nyame nso ede kokobo kasifri soro amasasefo se esorofo de mundi awusie fi se de ototom wano no de ode mo adwene di agwo no hihye de ya to no afiri soro abasase asase sofo mesramo munya hweye efi se odadafo no ene ba mo nchen nyame ye dem bio Adam ni Eve omo anti am kokobo no enti bonsam nam abotan mu kan se nyame yo trofo nyame ye dada ni onmi se mudidua ni bia mo ani bebie mo ba ye kese so no na mo nsom no enya ko ama no nti ena oye saa na watibi na ono ankasa kuramu no wadi mawu a minwi how was what for say nyame ye saa nyame ofise ye toya fabi mame no di bia ma no wadi odi ya pe na spiritual protection sunsumu bambo a nyame wodi manipa no na hawade no na tekọ afi ha wa hu se owanufu wa hu se overgiana sabe mu anem mani abere mene mu wa hu na kwalo no na no kwalo no amwa ye de hye nti
don't think bad about me. We ye yenti and say meka. Afi how we hu some owoto. Afi we hu say ah odibi kama nukuna pe nukusu di apɛ the same thing. We hu say wo banema. Fuo owontohwe. Fuo owoto. Ah me the naked. Afi omo afere. Ya miss no problem. No problem. Bla na sa de lekoso no. Na abofo ne nyame mo ni tua. Omo yesa ka omo ba. Ya miss no way me de pe amanipa. Nti ehwe de omo tumi de mo pe aye. Ahwiase ba ya pe. Nyame ba besra won. Afi nyame ne ba no na ne blackness, ne shine no, ne holiness no. Afi na atro won so. Na omo fere, na omo suro, omo ne nyame ntemu atwe. Nyame tie mu se Adam Jesu a chire. O wanyen o se mete won kan mu sure. Efi se me dadeja. Why na ka chire so wo dadeja? Anadua me si mendi bi wadi bia na afi na blame game eba. Blame game eba. Any am making judgment here and ne yelle. Be very careful. Be very careful. When you fast away your politics, you know, at the same this unity affect salvation. When you're careful, it would you be and the men so at the ho because in Yemen, no one the first person here. Ya baby, I say, Homo Mudicano, or more wuko, or Binu Guswe, ya ben and Suyentia. And what is to woo Messiah? Do you want to lose your soul or save your soul? Matthew 16:26 or 26:16. Matthew 26:16 or 16:26. Aya check wo. Or say, so when you are saying no money hinala, na so wu, na so when ya nkwa ma okra. Mfa so be no benya. Obeye president. Na so wu no when ya nkwa wo o president di ni mu mfa so ben. Obeye minister, vice president, obeye MC, DC, MP, obeye chief, assemblyman. Ye wo false allegation. Na so wu no when ya nkwa mfa so ben. Unity brings peace, power, victory, long life, good health, and finally money. Disunity brings war. War. At the same time, so disunity brings jealousy, enviness, hatred, anger, and etc. The last one, a condemning God original purpose. See entna sumdwe mu bia koye mu no e be de so ni hina. Finally, affect your salvation. Mame, yentna be akoye mu ate. Elenche mefrum famemu. Elenche mefrum famemu. Elenche mefrum famemu. 5 enemies of unity. Me kamu miensampe me be na kuwa me yima bompaye. Next time you share me di me no be kan be ma. The first one, the enemy of unity is about gospel. Gospel. In kabom chiri kwakwansa. Chinsam keka. Yesi. Nya be wura wade mu pe. Nya be wura amamu mu pe. Mpapam baba. Ekure na obekọ. Mpapam baba. Nti Mr. President, what you want? Na so bi ba say, what did you see? You're very careful. One who minister we here. One who past president na do kan. One who say your position no, on do kan. So what you nsem bi atete say, you're very careful.
wan hwe ne ya obeyi biako ya adwene wo wutim no afiri ho woni beba ho so no na wa lande na wa follow na afiri baka say I don't know me huni anka na pan. They are very careful when you about office. Mr. Headmaster, Headmistress, DC, MP, when you hold position, international ones no, and local ones in ala, they should very careful. When you about change, when we receive you no message penny and then when you very careful kwa kwansabe frame. A message na eji adwen papa no afini pa na one ne ye ba ko a ubu no so bu no afina oma breki relationship afina be ye enemies we kan kwasasem we ya kan mo asem oh na mo achidifo de atemu na mo ja hwegu ba se na ye pa no nyame mpe enti enemy of unity the edikan no eye gospel. Number 2, the tosman ye mienu eye putting down utietie obi so with the opposition etietie obi so de bia da no condemn umbuo bia oh we am one fana sem to on the okasa bahad kwa na ewu wiase a ofete nungwase obi ane wa uruguni papa ni mu ahye na ni beje obi ane wa uruguni mama ni mu ahye na ni beje obi ane wo ene obi ane wo a uruka no asambane urukondem na ni beje until you should stop put somebody down. Always condemn. One cancer papa bi amfa no ho or tia olensere until the serial college or the politician followers see afra you how to talk you kwa wafa so ya be present your message obia ye nipa ye nyina enuano me amtia say CPP ye menua NDC ye menua MPP ye menua gum ye menua dia party empo afina mo bete ye menua joba be biala me welcome no ba ko timi ntete obi aso na men ka sambram be ntete obi a. The last one no manipulation. Ye manipulate ye ho because of your power. Near can be share. You need who crumple near a cat no so. Okunu would do education. Edit ya we so. I don't talk about a best say one is a best saying kabum abla bono kabumasetano a be free war. Woman would university Eko wura wade mu edit okun so a be yakwaye asetano e be free wo ye manipulate ye ho because of yen sika se ka wonti position a wonti ye manipulate ye ho. Unity is a very important thing. These are the 3 enemies, me can 5 maybe enti mama fancy ya yami aduma next week me can translation for flash the yami aboa me na maka beduro no me say oma wonte ase in Christ we are one. Any under 4 or 5 color you are one. Red means yes moja nam do tonyen. We are one Father, one destiny, one Lord, one baptism, one faith. Yeah, baku. Aden no tane. Aden ni dede. Aden.
ye kwenye Ghana me sure pass oma biala sa na omaye no 8 years na wa wi obi bia na ukọ eye papa into 4 years the obi yi no oye bibi ma Ghana omano for the benefit of country, not him or herself, but country. And he says school there be no risi say okwambina oye ni ye ni 8 years aso wa free officer wo a okoye no adent na wontu aso enye Ghana kreyala de ye anye very careful a ntokwa na ode baba na man control plane enye plane fa ohene a oto manimu a oso man se no kan bi me evangelist me te Ghana ha me passport mpo me nye bi but anye careful akoba me kan ho me be bi akọ and na wosoma se wu a ewadu be hold responsible but am pantungu se akoma ba na mum ye njai akakakaka nsemtwi apobonye huhuna condemnation na there. There's nothing prevent war. I am telling you the truth because Ghana are not better than Liberia. Omo ya bosomsomfo Samaria omo ya bosomsomfo other countries and tokwa this one omo ya bosomsomfo omo so fra nyame na nyame tie won adent and tokwa baye because omo njaye wanakaka bensam kasa me woni bon won so ape na wo waba Ghana si yansu ye njaye yamfa ni de ni obuo amba ye kasa ho na ye yeso one day the besi the beba no e be surprise yina eno ne me mpa abonsi nya me mpantungu makan wo me video bi mu say this election year peni biala obiara obenya platform so obegina kase bia no so be kan tokwa asem a ombo na wefiri ento no so ti se do boto na muka deza so no ombo na wefiri because na muka deza so daye afiri ni so ti ya ni wi afiri ontumi nkai obi no ba kai no ente me da so le bompa ye se peni biala obenya platform wo Ghana ha orobekasa na orenka samwa ebema yente ase na yetimamufo no ya to abama no na orobeka ntokwa samwa ombo na wifiri osori gines obekasa onye sa ni yini free platform no mo. You don't want any war in our country. We are not ready for that. No, absolutely no. Yamin shamo. Yamin kan wo ho. Yamin siesie mo. Unity couples or united couples, united family, united people, united country or nation. The part 2 ya da ba wiye. Me no bobo mpa ya afi ya wie kura no. De yesua nyina no wo bibi na wonte ase a me no masini betumi afre abisa afi nso emu bia na se bibi bia la wo hia ase ya de bo bia na de baboa wo di adwumi opese wo kire bia no ye no mani betumi afre yen na wa kire wa adwumi na yen susu ye beji atum ye pa asomdwe na yen pentokwa no masoni ni 0544 198710 0544 198710 aye MTN the tosmani mieni etigo 027 500 5761 tigo
057 027 027 500 5761 Tigo. Vodafone so ye 020 34 89 031 and Vodafone 020 34 89 031 Vodafone. These three lines no ofra so ya napa enwubre ahomache anadwo edemu 24/7 ye be receive na de owo maye no ye tie de yenso ye wo ma so no ye de amo nyame tinenim nkirew so obeye sa ye mbompa ya odoma nkoma nyame aha eno ma kwama ye de na edwumadi so ye di siye bibi bere ye kan ya ankoye bia no menimi se wo de beche mpo wo ma ne ndadi ewo yin videos ni mu na mom de beboa yen no de wo be recordo na fi e de akoto social media na o ma mpinifo ne mofom nyina ahwe ya da sesan ya adwene afiri kasabone ho ya tena asomdwe mu bekwa kusi se na esuk beba no koso akura ewiase manye koso akura man Ghana mede mpinifo tituru na ado akufo dankwa hye wonsa one ne vice Baumia ene ni ministers bi a hye wonsa misanso mede the past president Mahama President Mahama, the past one, the former one, and then the vice, and then the ministers, the past ministers, and then the current MPs, Omowa Abemo, Median full, assemblymen, and then normal citizen for no. Yena, you'll be at the show and say, Bekwa question said Nesu Kubabano, Yehua, when he enters from Viemo. My home come no dear cheat. My young toe ne, ever be billa. When it was yan dada nantie and a dada blabomo. Near to me a duny, walk was so Ghana. Election, ye will me. One cassa pow dear. A babua Ghana, na famaye. December 7, a drew wha. My young two abano blah. Yerinya sunsuan so bonibia. Nemu obia betin was the obolu subetin wase. The obey so betin wase. Yansu ye timu so ye betin wase. Na wa for wa kwan na yansu ye tumi anjoye wase. Adom ne asomje ni kabia. Yankopon hu konkon tumi no. Ene Yesu anyankofa no mu wo no soro no. Enya atade enhyenye. Enya boso embo henase. Onye kranzia ewo ye nanase. Na finso onye munukun kata yenso. Wo yame agya nyame oba. Yamusun konkon dim na master wadumti. Amen.